ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಹೊಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಹೊಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಹೊಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ಸು, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಇತ್ಲಾಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅತ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಸು, ನಾವ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ? ಮತ್ ನಾವ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗ ಬಿಡಕ್ ಬರ್ತದ? ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್. ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಜಿ, ಎಡಿಜಿಪಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಗೆ ಮುಗ್ದಿರ್ತದೆ, ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಬಕ್ವಿಟಲ್ ಹೋಗಿರತ್ತದು. ಅವರೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅವರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಅವರೇ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್. Charge sheet has been filed. He was in custody, my lords, for long. My lords, there are two aspects of the fraud. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ? We want to know. Let people know. Please. How long the case is going on. ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? I'll get there. People should know. Please. People should know. ಯಾಕೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಟೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ನೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ನೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಎಡಿಜಿಪಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಜನರಿಗೆ? ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೋ ಸೋಲೇಸ್. No, thereafter. No solace. Please, lords, status with regard to the charge sheet and what is the status of the trial, I'll just find out. ಈಗಲೇ ತರಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಅದೊಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿಲಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ. There was a ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡುವಂಗೆ. ಹೌದು, there was a provision where, my lords, you could one scanner was there where you could keep the paper and it would come up in the screen. ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ನಮಗೀಗ. ಜನರು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನೋ. Please. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೆರೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೀಗ. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಷ್ಟರಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಇದೊಂದು 2 ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದೋರ್ ಗತಿ ಏನು? ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಟೈಪ್ ನಡೀತದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೆಂಚೇ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಕೆಲಸ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಉಳ್ದೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದೋ ಮನೆ ಹರಾಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗ ಹಾಕೋತ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಫ್ರೆಂಚ್ ಲೈಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ರೀತಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋರು, ಇವ್ರು ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಬರೋರು, ಡಿಜಿಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೀತು. ಬೇರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು? ಆಯ್ತು, ಅದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು. Please. Only to hold the examination. ಮಾಡಿದ್ರು Please. ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಇದಾವು, ಹಂಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ST ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ. ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಏನು? ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಗವರ್ನ್ಡ್, ABC ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೇಮಸ್ ಆಥರ್ ಯಾರು, ಹಾರಾಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ಕಿ, ದ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನಾವು? We have right to be governed and we have right to be less governed. Means proper officers are appointed, not any substandard people without ಹಂಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪವರ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಯುವರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್, ನೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್,
Therefore, doctrine of de facto representation will not save them ಅನ್ನೋ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು. I get it. That's, ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೇಸ್ ಬರ್ತದೆ. please. Then the matter travel directly, ಧರ್ಮಪಾಲ ವರ್ಸಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇದೆ ಧರ್ಮಪಾಲ ವರ್ಸಸ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. without taking it as a precedent. These instances are also there apparently. Yes, correct. Let's, I'll just respond to that submission. Let's, we will, initially my lords have in fact said that if the government could take any corrective action. ಅಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ Please. ವಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್? No, in the context. ವೆರಿ ದಿ ಪವರ್. No, my lords, I'll just put government in the sense, my lords, including Officers. the officers, including the. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ recruitment. ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು? ಒಬ್ಬ ಯಾರು IGP ನ DIG ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಾರು? ADGP recruitment. ADGP, Additional Director General of Police was sent to custody. We can say custody. ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹಿತ Please. ಮುಂದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. No, this is. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ, that was in 2002, my lords. 2002 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ then government, this honorable court upheld the decision. interested it to the Mr. Ramesh. It was My lords, that interested. examination was scrapped. An examination where the malpractice was held, there are two frauds that were discovered. A Bluetooth fraud. Second thing is OMR tampering. OMR tampering, my lords, happened at the recruitment cell itself. That is where the Bluetooth fraud, there is a separate gang for that, my lords, for which again investigation has happened. CID has filed reports in respect of that. ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? I'll give you the status, my lords. There, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ I'll give the status. I'll give. But my lord, thereafter, government, it was decided, my lords, this honorable court also directed that the new the examination should be conducted by a separate agency this time. So, my lords, KEA, we have assigned the function, my lords, of holding the exam to the Karnataka Examination Authority. Correct. Karnataka Examination Authority has held the examination and, my lords, sent us the merit list. On the basis of that, my lords, further proceedings have taken place with regard to the provisional select list. After the provisional select list, before appointment orders are issued, though, my lords, there are two things that come in between: intervening factors of publication of a provisional select list and a final select list. The intervening substantial compliance with regard to medical examination, with regard to inquiry regarding suitability and Sindhutva, everything is Everything is done except drawing the final select. except because there, the understanding of the authorities is there could be only one final select list. In view of interim orders that are operating in other cases and in view of also interim order operating in this case, instead of doing piecemeal final select list, it will get delayed. Government imposed that condition. Now, my lords, my lords, on the last date of hearing, my lords have passed an order stating that they can continue to undergo training, but they should not be given posting orders. That was the order, and they were, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? my lords, 2 years. 2 years. 2 years. ನಾವು But- ಕೇಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರೆ Please. ನಮ್ ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Yeah. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ 7 years. No, my lords. I'll put it. I'll just. I understand, my lords, where my lords are coming from. The main grievance of the original applicants or the petitioners herein is not with regard to this event. my lords. This is a subsequent event that has happened, which, my lords, in fact, they have been using, my lords, to bring to the notice of the court, and certainly we are bound to answer. Their main contention is as against the KEA with regard to evaluation of two papers. One is with regard to key answers. Another one is with regard to, my lords, a double and triple evaluation. Yes. So that aspect, my lords, has to be considered. In the meantime, this development has taken place. Now, my lords, the fact that the position, what was the extant position, I have placed it before my lords. My lords had permitted us to explain the circumstances in which we have issued this appointment orders, where we have placed this statement. Now, my lords, I would just put it this way, my lords. The training, the appointment orders, my lords, were issued in the month of January. It has been, my lords, another 3 months. I personally, my lords, would feel, I'll put it to the authorities concerned, that it is not too late in the day to take some action so that the main matter could be heard, my lords, instead of this issue taking up the attention of the court. Please, my lord. If I may request, my lords, to grant me some time to come back to my lords on this aspect of the matter. Because my lords have already asked us to notify everybody who has been given an appointment order. Yes. We have notified everybody, all their signatures, my lords, because they were in the training centers, physically also notified, and their signatures have been taken because they have also put on notice that the matter is before this court. My lords, may I just seek a week's indulgence from my lords to come back to the court with regard to what to do instead of, my lords, agitating on the legality of otherwise.
of, my lords, my appointment orders. Because at the end of the day, my lords, again, it is like giving a hope that if the state is defending again, it is giving a hope that my appointment orders are valid. Valid. And it, ಈಗ already they are in the, they are halfway through in the training. no, They are halfway through in ಇಲ್ಲ, the ಒಂದು training. 3 months ಆಗಿದೆ. 3 months. 2-3 months ಆಗಿದೆ. If anything could be done, it is better it is done right now. As an officer of the court, I'm saying that, and I will advise my client accordingly. So kindly give me a short accommodation, my lords. I'll come back to the court. ಇವ್ರು ಕೇಳೋಣ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇವ್ರಂತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರೋ ಅಥವಾ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ಗ್ಯೂ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಯು ಟು ರೀ-ಆರ್ಗ್ಯೂ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ ವೇ. ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ then you will not argue, not take.